ఓకే. చదవాలి. A person stood alone in a desert on a dark night and wanted to reach his village, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He had no instruments to find the direction, but he located the pole star. The most convenient way now to reach his village is to walk in the హ్మ్. facing the pole star opposite to the pole star, keeping హ్మ్. the pole star to his left, keeping the pole star to the right. Okay, a person alone in a desert and which is situated 5 kilometers east అంటున్నాడు. He has no instrument. Okay, but to locate the pole star, the most convenient way now is to reach his village is to. Okay, sorry. మ్మ్. Hmm? నేనైతే సి అనుకున్నారు, సిడీలో ఆన్సరు. Left, left or right? Left or right? పోల్ స్టార్ చూసినా అంటే వాడు ఖచ్చితంగా. హలో. Hmm? పోల్ స్టార్ చూసినా అంటే వాడు ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ పోవాలా అనుకున్నా నేను. చూడు. చూడు. The pole star, also called as North Star, indicates the north direction. Therefore, the person walks the pole star in his left. He will be Hmm. traveling in east direction. East లో ఉన్నాడు లెఫ్ట్ సైడ్ పోతే నార్త్ వస్తుంది అంతే. Next, నార్త్ సైడ్ పోల్. east direction. Next. Which of the following leaf modifications occur in a desert areas to inhibit water loss? Hmm. Hard and rough leaves or no leaves, thrown leaves. Hmm. All the above. Desert areas, Hmm. hard and wax leaves. Okay. Tiny leaves or no leaves, thrones instead of leaves. 1 3 కానీ డి కానీ ఉంటుంది. 25 సి ఉండాల మ్యాక్సిమం. 25 D. డి ఆల్ ద above. ఓకే. Following are leaf modifications of desert plant to inhibit water loss for adaptations and survival in deserts. Wax coating on leaves prevent water loss through evaporation, which in the hot desert can cause loss of water from both the surface and the instead of leaves. Leaves are also smaller on desert plants, further reducing the possibility for water loss. Deciduous plants in desert ecosystems have adapted through the activity of their leaves. Leaves on these plants are typically smaller and coated with wax to prevent evaporation. Plants such as aloes are equipped with fleshy leaves and that contain much of their water supply. So, because of their moist inner bodies, these plants are called succulents. They typically feel spongy and when cut open are filled with a fluffy flesh, protected by a waxy outer layer. Many plants in the desert conserve water by not having any leaves at all. ఇంకా
Cacti are the most prolific of this Mm. plant type. Okay, many cacti have spines in place of leaves, which conduct photosynthesis and catch dew when the climate is right. And these small structures also reflect light, further reducing water loss during heavy rains. Cacti will grow temporary root systems and absorb water. They will then shed the roots when the ground has dried. Okay, next. Which one of the following pairs is correctly matched? Abyssinian Plateau, Arabia, Atlas Mountains, Northwestern America, Guinea Highlands, Southwestern Africa, Mm. Okavango Basin, Patagonia, Patagonia. Patagonia. ఏంది క్వశ్చన్ చూసి ఎట్లా? Correctly matched. ఓకే. అబిసల్ ప్లైన్స్, అబేసియన్ అరేబియా, అట్లాస్ మౌంటైన్, నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా. కరెక్టా? అట్లాస్ నార్త్ వెస్ట్ మౌంటైన్. ఓకే. బి అరే ఆన్సర్. అట్లాస్ ఒకటే రైట్ కదా. ఉమ్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. Variations in the length of daytime and nighttime from season to season are due to ఉమ్. the Earth rotation on its axis, the Earth's uh, uh, revolution round the Sun in an elliptical manner, latitudinal position of the place, revolution of the Earth on the tilted axis. ఉమ్. Tilted axis కదా. టిల్టెడ్ యాక్సిస్. ఎలిప్టికల్ మేనర్ గానే అదిగానే ఉంటుంది. సర్లే, డి చూడు. పేజ్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోరు ఒకటే సరే. 27 డి. 26 చూడు అట్లా. 26 B. అదే రైట్. ఉమ్. Throughout the year, different parts of Earth receive the sun's most direct rays. So when the North Pole tilt towards the sun, it's summer in the northern hemisphere, and the days are longer in the northern hemisphere. Okay. Similarly, when the South Pole tilts towards the sun, it's winter the northern hemisphere, and the nights are longer in the northern hemisphere. Thus, revolution of Earth on its tilted axis causes variations in the length of daytime and nighttime from season to season. ఉమ్. If the Earth was not tilted on its axis, it would be permanently hot at the equator and cold at the poles also. So the precipitation patterns would remain the same throughout the year. అమ్మా, ఇంకొన్ని పాలు చేసి. పాలేం లేదు, మామూలు నీళ్ళు పోసి. ఏమంటుంది? On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest portion. Planet Earth, most of fresh water exists in ice caps and glaciers. Okay, out of the remaining fresh water, the largest proportion is found in atmosphere as moisture and clouds is found in freshwater lakes and rivers exist as groundwater exist as soil moisture. సి. See,
Next, consider the following. mm, Which of the above responsible for bringing dynamic changes in the surface of the Earth? mm, Electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate movements, mm, rotational of the Earth, revolution of the Earth. All చాలు నెక్స్ట్ చూడట్లే which of the ఒక following phenomena might have influenced the evolution of organisms? Continental drift, glacial cycles. both Continental drift plus glacial cycles. Option C is correct. The distribution of water on the Earth's surface is extremely uneven. Only 3% of water fresh and the remaining 97% resides in the ocean. Or fresh water, 69% resides in glaciers, 30% exist as groundwater, and less than 1% is located in lakes, rivers, and swamps. Next, all the above are responsible for bringing dynamic changes on the surface of the Earth. Transfer from the potential to kinetic energy result in dynamic changes. Electromagnetic radiation from the sun is source of heat and energy on Earth. This energy is source of all life on Earth. It leads to precipitation and weathering of different surfaces. Geothermal energy is heat derived within the subsurface of the Earth. It leads to melting of ice caps, volcanism, and other dynamic changes. Option 3 is correct due to the gravitational force. The sun, planets, and their moons interact with each other in a way so that the solar system is stable. The tides in the ocean are caused by gravitational force, which leads to erosion and deposition. Okay, movements of plates leads to formation of islands, mountains, volcanoes, earthquakes. The rotation of Earth causes the day and night. It is also it also results in pressure difference due to differential heating of Earth's surface. This causes winds to flow and weathering of surface, as prominently seen in deserts. Rotation also produces Coriolis effect, which affect the movement of ocean currents. Next, revolution of the Earth result results in different seasons. When surfaces are exposed to different conditions, it affects their structural integrity and aids in erosion. Next, continental drift and glacial cycle had an impact on the climate of different regions and thus influenced the evolution of organisms on this planet. Next, consider the following statements. The Earth magnetic field has reversed every few hundred thousand years. When the Earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the Earth. Two ఉండదు కదా. టూ ఉండదు, సి ఆన్సర్. See, on 21st June, the sun does not set below the horizon of the Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shine vertically
overheat at noon on the equator. Tropical overheat at the tropic of Capricorn. 21st June కదా, 21st June నా సౌత్కి వెళ్తుంది కదా. బి ఆన్సర్. Antarctic does not set below the origin of 32. 32 బి కానీ సి కానీ చూడు. మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ 32 సి. 32 ఏడుందిరా? ఏనా ఏంది ఇది? అంతే, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ కి పోతుంది కదా. అయినా ఆడ ఆప్షన్లు అట్లా లేవురా. సర్లే చదువు, మళ్ళా ఒకసారి చూద్దాం ఆడ ఆప్షన్లు. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు జూన్ 31st తర్వాత నార్థన్ కే కదా, నార్థన్ అంటాను. ఒక్క నిమిషం. On 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. Has result, Tropic of Cancer receives direct sunlight. A sun is directly over Tropic of Cancer and areas beyond the Arctic Circle till the pole experience. Uh, Continuous daylight for 6 months as the sun does not set below the origin for 6 months. This signifies it is a summer time in northern hemisphere. At this period of time, places in northern hemisphere experience longer days and shorter nights. Options ఎట్లున్నాయి? క్వశ్చన్ చూపి ఇంకోసారి. ఆడ అట్లా లేవురా ఆప్షన్లు, అవి ఆపోజిట్ ఉన్నాయి అనిపించింది. జూన్ 21st నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ లో పడుతుందని నాకు తెలుసు. ఆడ ఆప్షన్లు అట్లా లేవు అనిపించింది. కానీ అది కాంట్రవర్సీ అంటే చాలా మంది పెట్టలేకపోయినారు అప్పుడు ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా 2019 లో. డస్ నాట్ సెట్ బిలో ద హారిజన్ అట్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్. ఇప్పుడు చదివిండే థియరీకి దీనికి కానీ మళ్ళీ డైవర్షన్ ఉంది. డస్ నాట్ సెట్, ఆ వర్డ్స్ అర్థం కావాలా. డస్ నాట్ సెట్ బిలో ద హారిజన్. నేను మళ్ళీ చూసుకుంటా. అది ఆన్సర్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చిండే కీ ప్రకారం కరెక్ట్, వర్డ్స్ అర్థం కావాలి. ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చిన కీ ప్రకారం అదంతా అర్థమైంది. ఈడ ఇది ఆప్షన్స్ అర్థం కావట్లేదు. అదే నేను అంటాండేది. ఈ ఆన్సర్ చాలా మంది పెట్టలేకపోయినారు అప్పుడు. ఆర్కిటిక్ సరే పక్క పెట్టు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడు. 33. with reference to the matter on the planet Earth, consider the following statements. The amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. The amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater. The amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater. అది పక్క 2 కరెక్టే. ఫస్ట్ రాంగ్ ఖచ్చితంగా. 33. 33. 33B. కన్ఫర్మ్ వచ్చే క్వశ్చన్ లో పోయేవి. Of the total fresh water, 69% resides in glaciers, 30% underground, and less than 1% of located in lakes, rivers, and swamps. Thus, the amount of water in rivers and lakes is less than amount of groundwater. Earth's water saline oceans 97%, fresh water 3%, groundwater 30.91%, ice caps 68.7%. Fresh surface water 87% lakes.
About 2.1% of all Earth water is frozen in glaciers. About three quarters of Earth fresh water is stored in glaciers. Therefore, glacier ice is the second largest reservoir of water on Earth. Hmm. The largest reservoir of fresh water on Earth. Hmm. 97.2% of in the ocean and inland seas. 2.1% in glaciers. Hmm. 0.6% in groundwater and soil moisture. Less than 1% in the atmosphere. Less than 1% in lakes and rivers. Less than 1% in all living plants and animals. Hmm. Mm. Consider the following statements. In the tropical zone, the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections, owing to the influence of trade winds. In the temperature zone, westerlies make the eastern sections of oceans warmer than the western sections. Which of the following statement is correct? In the tropical zone, western sections oceans are warmer than the eastern sections owing the influence of trade wind. Okay, first one. Okay, Is it? In a 34. tropical zones, the western sections are warmer than the eastern sections, owing to the trade winds. Oceans warmer than the western sections. So it's this second one, right? You know. In a temperate zone, westerlies make the eastern sections of oceans warmer than the western sections. Okay, first correct. First, right. Tropical zone western sections of the oceans are warmer. Westerlies make eastern side warmer. Mm. Temperature zone west, west lies. రెండు కరెక్ట్ అనుకున్నారు నేను. Both right. నేను చూద్దాం. ఉండు ఉండు ఉండు. ఆహా, సెకండ్ తప్పు అనుకున్నా. 34. C. Both right. నా? రెండు Both right. కరెక్ట్. ఒక నిమిషం ఉంటాయా ఎట్లా? వెస్టర్లీ ఇటు నుంచి పోతే సరిపోతుందిలే. ఈ పక్క వారం ఉంటే ఆ పక్క ఖచ్చితంగా కోల్డ్ ఉంటుంది. అంతేలే. When trade winds move over warm tropical waters, they pick up moisture and bring heavy rainfall to the flood-facing slopes of mountains areas, contrasting with the downward motion of dry air that creates desert areas on land. Statement 1 is correct. Warmer water is transported westward. The ocean by the northeast northeast trade winds in the northern hemisphere of the tropical zone, as the figure given below. So in tropical zones, the western section of ocean is warmer than eastern sections due to trade winds. Okay, westerlies play an important role in carrying the warm equatorial waters and winds to the western coast of continents. That is, eastern section of the ocean is temperature zone. Thus, in temperature zones, coastal
coastal lies make the eastern section of the ocean warmer than the western sections. ఈ బొమ్మ చూడతాను. అవసరం లేదులే, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినా, చాలా రోజులు అయింది చదవక. వానికన్నా బ్రహ్మాండం చెప్తాంలే మనం. వాడు చెప్పేదానికన్నా మనం ఇంకా ఈజీగా తెలుసులే మనకి అంటున్నా. రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ దాంట్లో ఏందిరా నీకు ఏం అర్థమైంది దాంట్లో? అంత క్లారిటీగా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేడు, ప్రెజర్ ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు ఒకటేమంటే, ఇప్పుడు వెస్టర్లే అంటే వెస్ట్ టు ఈస్ట్ పోతుంది కదా విండ్, అంతేనా? వెస్ట్ సైడ్ నుంచి నువ్వు విండ్ కొట్టినప్పుడు ఏదో ఒక ల్యాండ్ మాస్ తగిలినప్పుడు యారో మార్క్ యాడ్ ఉంటుందో ఆడ హార్ట్ ఉంటుంది కన్ఫర్మ్. ఈడ హార్ట్ ఉందంటే ఆపోజిట్ సైడ్ కూల్ ఉంటుంది. లాజిక్ అయిపోయింది. ఈ స్టోరీ అంతా సుత్తి అది, అయిపోయా కదా. బ్యాలెన్స్ కదా అంతే, ఓ సైడ్ హార్ట్ ఉంటే ఇంకో సైడ్ కూల్ ఉంటుంది, అది నో డౌట్. అది అట్లా. హాట్ వాటర్ పుష్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అది. నేను అప్పుడు అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినా అంతే, చాలా రోజులు అయ్యా చదవక. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The term Levant often heard in the news roughly corresponds to which of the following regions? ఏమో అది, ఇదైతే తెలియదు మనకి. నేనైతే సి అనుకున్నా. ఉండు, రీజన్ అలాంగ్ ఈస్టర్న్ మెడిటరేనియన్ రీజన్ అలాంగ్ నార్త్ ఆఫ్రికన్ షో స్ట్రెచింగ్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ టు మొరక్కో, రీజన్ అలాంగ్ పర్షియన్ గల్ఫ్ అండ్ హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా, ఎంటైర్ కోస్టల్ ఏరియా ఆఫ్ మెడిటరేనియన్ సీ. నేను అనుకుంటున్నాను, నేనేమనుకున్నానంటే సి అనుకున్నా హరి, నాకైతే తెలీదు. హార్న్ కాదులే, సి కాదు, మొరక్కోది కాదు, కోస్టల్ ఏరియా ఆఫ్ మెడిటరేనియన్ ఏ అనుకుంటాను. అలా ఉంటే ఏ ఉండాల, ఎంటైర్ అది ఏం కాదు, నాకు బాగా తెలుసు ఆ ఏరియాల గురించి. ఉంటే ఏ ఉండాలి ఆన్సర్. 35 36 35. Levant originally meant the east or Mediterranean lands east of Italy. It is borrowed from the French Levant rising, referring to the rising of the sun in the east or the point where the sun rises. Historically, the region along the eastern Mediterranean shores, roughly corresponding to modern-day Israel, Jordan, Lebanon, Syria, and certain adjacent areas. Lebanon, Syria, Jordan, Iraq, Saudi Arabia. నెక్స్ట్. Borders. Which of the above have borders with Afghanistan? Kazakhstan. వన్ లేదు ఆన్సర్. సి ఆన్సర్. సి 3, 4, 5. తజికిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్ పక్క టర్కమెనిస్తాన్ ఉంటుంది.
1 2 ఉండాలి. ల్యాండ్ లాక్డ్, సో దానికి ఉండదు. In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in the వచ్చింది చూడవా ఫస్ట్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద జూన్ మంత్. లాంగెస్ట్ డే నియర్లీ షార్టెస్ట్ డే దానికి December 21st ఆ టైంలో వస్తుంది. నెక్స్ట్ రెండు అది కానీ చూడాల్సింది ఇంకా. తజికిస్తాను, టర్కమెనిస్తాన్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్. The north, Iran to the west, Pakistan to the east of the south. Next. Option B is the correct answer. The northern hemisphere, the longest day is near the called summer solstice. The maximum amount of sunlight received by the northern hemisphere during this time is usually on June 20, 21 or 22. The longest day of 2021 for those living north of the equator is June 21. This day is referred to the summer solstice. The longest day in the summer season, it occurs when the sun is directly over the Tropic of Cancer, or more specially, right over the 23 point of degree north latitude. ఇది మార్చ్ జూన్. ఓకే, జూన్ 2021, డిసెంబర్ 21, 22 కదా. December 22 ఉంటుంది. సైన్స్ మ్యాథ్స్ ఒకటి సక్సెస్ఫుల్ చేసి, సైన్స్ మ్యాథ్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినాం అంటే ఈడు గెటిన్ అయిపోతాం. పేపర్ 2 బాగా రాసి గెటిన్ అయిపోతాం. నెక్స్ట్ రీజన్స్ ఆఫెన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ న్యూస్ ఆర్ ఎవరికి తెలుదా మనకి. ఎంపర్ ఇథోపియా కబో తెలవగా లేదా కొంచెం ఐడియా అన్న ఇది కెటలోనియా కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డా. నాకేం తెలుసు బ్రో, ಯಾವ డ్రాలు ఇస్తారు 2 3 ఆ పేర్లు పెట్టి అంతే. ఇటలీ రైట్ అనుకుంటున్నాను. క్యాటలోనియా కెటలోనియా కెటలోనియా తెలుసు బ్రో. రెండో మూడో అంటే కదా. ఎన్ని రెండా రైట్ ఇప్పుడు? 2 రైట్. ఏవేవి ఏమనేది తెలియదు మనకి, ఊరిని రాయిస్తున్నాం అంతే. అంహారా రీజన్ రైట్, అది నార్థన్ ఎథియోపియా. అదే ఇటలీ ఇచ్చాడు. చదువుతావా ఇది? నేను ఇప్పుడే ఇంకా తాగడం మొదలు పెట్టిన, ఒక 5 నిమిషాలు చదువుతా. ఇప్పుడు ఇది
Pair 1 is correctly matched. Anatolia, also called Asia Minor, the peninsula of land that today constitutes the Asian portion of Turkey because of its location at the point where the continents of Asia and Europe meet. Anatolia was from the beginnings of civilization a crossroads of for numerous peoples migrating or conquering from either continent. Wrong. Okay. It is correct. Depends. Pair 2 is correctly matched. The Amhara region is the regional state. The Amhara region is the regional state in northern Ethiopia and the homeland of the Amhara people. Its capital is Bahir Dar, which is the seat of regional government of Amhara. Amhara is bordered by Sudan to the west and northwest of the by other region of Ethiopia. Yeah, ఇది చూద్దాం. Catalonia occupies a triangular area in the northeastern corner of Spain. Okay, Catalonia is Spain, not Italy. Next month. ప్రాక్టీసా చదువుతలే. serious బ్రో వాకింగ్ చేస్తున్నా. డాక్టర్ నాతో ఉంది. ప్రేమ వెన్నెలా మొక్కాలి గోతల నీ మక్కాలి గజలు గుర్తుపెట్టుకున్నా. మొక్కాలి గోతల అంటే ఇంకా మాకు అదే తెలుసు. జీవితనా అజీవిక అంతే ఇంకా డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటంటే వస్తున్నాయి ఇవి. పేజ్ నెంబర్ చెప్పారు. పేజ్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ 27 to 46 సంథింగ్ ఆన్సర్స్. క్లాసులకు వచ్చే కానీ టైం ఉండదా ఇంకా? ఎందుకుండదు, ఉంటుంది. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఫ్రీ ఉంటుంది. 1 hour ఎట్లా మేనేజ్. మార్నింగ్ ఏమి ఈజీ గెటిన్ కావచ్చులే. జిఎస్ ఏం పెద్ద భయం లేదురా, నువ్వు అది చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు మెయిన్ జాబ్ చదువుకోవాలి. మ్యాథ్స్ మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్. ఒక 2-3 రివిజన్స్ ఇస్తే కానీ లేకపోతే కష్టం. అందరు ఏమంటారు కాదు, ఇదేది మర్చిపోతే ఏపీ శ్రీకి ఏం పేరు పేరేం పేరు? అంగనాయకులు కదరా. ఏపీ శ్రీ జోగినాయుడు. జోగినాయుడేనా? నాతో జోగినాయుడు ఉంది, సయ్యద్ బుక్ గాని ఉంది. జోగినాయుడు ఉంది నీతో ఏపీ హిస్టరీ ఉంటే పెట్టు, నాకు అది పెడతారు. అందరూ జోగినాయుడు రెఫర్ చేస్తాను. యాడు జోగినాయుడు చదివితే మళ్ళీ గ్రూప్ 2 కొట్టొచ్చు. అంటే ఏపీ హిస్టరీ అంత చదివి అంటే ఏ వస్తాయో తీసుకున్నాను. పెడతారా? ఎన్ని పేజెస్ ఉంది అది?
ఎన్ని వందల పేజీలు. అయ్యో. So the following is the most abundant found in earth crust. Oxygen. Oxygen, silicon. Oxygen. Which of the following most abundant found in silicon కదా? సిలికాన్ ఆక్సిజన్ అంటే గ్యాసుల్లో వచ్చేసి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. వాడు మామూలు ఎలిమెంట్ అన్నాడు. ఎలిమెంట్ పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఇది. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎట్లుంది ప్రిపరేషన్? ఎవరిది? రాజశేఖర్. ఇదేదో జరుగుతుంది అట్లా. అరే ఆక్సిజన్ ఇక్కడ. The element is composed of earth is composed of various elements. About 98% of earth oxygen, తర్వాత సిలికాన్. అది ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటాను నేను కానీ. నేను ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు అవి చూసుకున్నా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. నేను కరెక్ట్ పెట్టాలని చూస్తాను, నువ్వు నన్ను ఎగిరిసి కానీ తప్పులు చేయాలి. ఇక్కడ తప్పులు చేస్తేనే ఆడ కరెక్ట్ చేసి. షూర్ ఎక్స్ట్రా పర్సన్ యాడ్ అవుతున్నారు. మోనా రాక్ స్టార్ జాయిన్ అయింది. మోనికా, వాట్ హ్యాపెండ్ మోనికా? వేర్ ఆర్ యూ? I am here. You all are welcoming me like. You came late, so you should read 40th question. Here is question number 40. With reference to Earth's geomagnetism, consider the following statement. It is caused by a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation of the Earth. Earth's magnetic field is generated in the Earth's outer core. This is wrong, I think. It plays an important role in protecting the planet from solar wind and cosmic radiation. The magnetic field of Mars is stronger than that of Earth. Okay, that is not necessary. We have to find out. Fourth option is not correct. It is caused by a giant bar magnet placed approximately along the radius. That is also not correct. Earth's magnetic field is generated by the outer core. Crust mantle. It is generated by mantle. మ్యాంటిల్. One is correct. Hmm? Statement one is really correct. Right. Acha, fifth is also there. Currently, Earth's geomagnetic north pole is moving from its current position in Canada towards Siberia. I don't think so. Well, that is correct, Monica. That is correct. It is correct. And fourth, I don't know. Earth magnetic field is generated by the outer core. అవుటర్ కోర్. ఇన్నర్ కోరా అవుటర్ కోరా? Outer core is liquid. లిక్విడ్ లిక్విడ్. So it can be true also. Okay, then the answer will be most probably A. 1 2 3 5. Earth's magnetic field is generated in the outer. It plays an important role in the protection of Earth from solar winds and cosmic. Monica? Wait. A. A. ఆప్షన్ ఏ. Where are you now? 28. How is your preparation, Monica? Yeah. At least for next 2 months, keep the poles erected. Poles? Which poles? Electric pole. I don't have personalized poles. Huh? I don't have personalized poles.
Okay, Anatolia, also called as the cheap private transformer also. Anatolia, also Asia's minor, the peninsula of land that towards the constitutes Asia's portion of Turkey. Because of its location at a point where the continent of Asia and Europe meets, Anatolia was from the beginning of civilization a crossroads for numerous people migrated or conquering from either continent. Next, okay, ఏం రాంగ్ అది కాదు ఎన్నో క్వశ్చన్ అది ఇది టీ అంట ఆన్సర్ ఓవర్ని సర్లే అర్త్ జియోమాగ్నెటిజం ఈజ్ కాజ్డ్ బై ద జాయింట్ నేను అంటూనే ఉన్నా ఏ సంబంధమే లేదు అని మీరే నాతో పెట్టించినారు నెక్స్ట్ 1-4 రాంగ్ 1-4 రాంగ్ 5th పక్కా కరెక్ట్ 1 లేనిది ఆన్సర్ పిక్ చేయాల్సిందే మనం సర్లే Earth's geomagnetism is not caused by a giant bar magnet placed along the axis of the rotation of Earth and deep in the Earth. Okay, the magnetic field is aroused due to the electric currents produced by convectional motion of metallic fluids consisting mostly of iron and nickel in the outer core. This is known as dynamo effect. The Earth's magnetic field is generated in the Earth's outer core. The Earth consists of solid iron core surrounding mm, the iron core is an ocean hot liquid metal. The liquid metal that flows in the Earth core creates electric currents, which in turn creates our magnetic field. Okay, and the Earth's magnetic field plays an important role in protecting the Earth from harmful uh, from the solar winds and cosmic radiation that are harmful. It is a magnetosphere that protects us from harmful radiation. Okay, Mars does not have a flowing liquid metal in its core, thus it does not produce the same dynamo effect. This leaves the planet within the with a very very weak magnetic field, allowing from its atmosphere to be stripped away by solar winds, leaving it uninhabitable. Okay, according to the British Geological Survey, the Earth's magnetic north pole is moving from its current position in Canada towards Siberia. Next. Hmm. నేను అంటూనే ఉన్నా ఫస్ట్ తప్పు అని ఇది ఇంకోసారి చూస్తా ఆప్షన్లు ఏమేమి ఉన్నాయి ఫస్ట్ లేని ఆప్షన్లు ఎవరిని ఫస్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఫిఫ్త్ is caused by a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation. అలా ఫోర్త్ గా ఉండొద్దు సర్లే నెక్స్ట్ ద అర్త్ రేడియస్ at equator is larger than at poles. Which of the following is primary reason? Rotation of Earth on its axis, revolution of Earth around the Sun, pull of gravity is very high at poles, tilted axis of Earth's rotation. Monica, answer. The Earth's radius at equator is larger than its pole. True. Which of the following is the primary reason? Rotation of axis on the Earth, revolution of The poles. Earth around the Sun, pull of gravity is very high at poles, Tilted axis, huh? Your I answer, think Monica. C or A. There is no multiple answer. We had Only one. only one answer for 1 mark.
2 marks. Rotation of Earth on its axis. You need this. Answer is C. Wait, let me check. 41. 41. Hare Krishna has kept red food. Hmm? You have kept red food. Red Fort. Girlfriend is asking for red fort. Government is not giving. Hmm. Hare Krishna wants to build a new red fort like Shahjahan. Hmm. I build in Blue Fort. Blue fort. What is the question number? Question. 41. ఏ అంట కదరా ఆన్సర్ ఏంది ఎగిరిపోయింది నాది Hmm? Really? రేడియస్ and at the pole due to the long-term effects of Earth rotation. Okay. Hmm. And the difference in the radius is due to the centrifugal force of the Earth's rotation, which causes the bulging at the equator and compression at the poles. The Earth is 43 kilometers, okay, wider at the equator than at the poles. The revolution of Earth's sun does not cause any bulging at the equator. The revolution affects the occurrence of the different seasons on the Earth. Okay, next. This one effect of the bulging of the Earth at the equator poles are closer at to the center due to the equatorial bulge and thus have the strong gravitational field. This is due to a fact that radius at the equator is larger than at the poles. Okay, next. The Earth's tilted axis causes the seasons and not the bulging over the year. In different parts of the Earth receives the sun most directly. So when the North Pole tilts towards the sun, it is summer in the North Hemisphere, and when the South Pole tilts towards the sun, it is winter in the Northern Hemisphere. It is also the reason behind the variation in its length of day and night throughout their axis is tilted towards the 23 and a half degrees. 23 and a half degrees. Next. మా నాయన పిండికి డబ్బులు ఇచ్చినాడు. పిండి తెచ్చుకోమని డబ్బులు ఇచ్చినాడు. నెక్స్ట్. Okay. Next. What is Mars opposition? Sometimes seen in news. An event when the Mars, Earth, and Sun from a straight line during the course of their orbits. Gravity anomalies faced by the object on the surface of Mars. An event when the Mars and Earth are on opposite sides of the Moon. Okay. The effect of the position in a Mars causing the north and south poles to move in a very large circle. I think the answer will be C or A. 42. 42, 42, 42. Yeah. Okay. Opposition is an event when the Sun, Earth, and planet Mars, in this case, are lined up in a with the Earth in the middle. Opposition can happen only planets that are farther away from the Sun than the Earth. In the case of Mars, and roughly every 2 years, the Earth passes between the Sun and the Mars. This is when three are arranged in a straight line. Okay, correct. ఎవరు Hare. Hare Krishna had left or what? జాయిన్ నాకు క్వశ్చన్ కనపడలేదు ఆన్సర్ కనపడలేదు Chance అయిపోయి. Also not with moving. Hello?
Screen is not moving. స్క్రీన్ మూవ్ కావట్లేదా? No. Monica, your side. Same. Screen is struck. Hmm. ఎన్నో క్వశ్చన్ నుంచి Last question. Rotational question. Monica, I bought new phone. Huh? I bought a new phone. Do you know that? You said on that day, but you didn't give party. I But was giving daily party only. To whom you gave party? You give no one party. Hmm? Now? hmm. Visible. That's why you were having stomach ache. Because you didn't give party. Hmm. Okay. This is a question. Hmm. Read, Monica. What is Mars opposition? Sometimes seen in news, an event when the Mars, Earth, and the Sun orbit a straight line during the course of their orbit. Gravity anomalies faced by an object on the surface of Mars, an event when Mars and Earth are on opposite side of Sun. The effect of precession in Mars causing the north and south poles to move in a very large circle. Hmm. I think gravity anomalies, Mars, an event in Mars. an event when And during the occurs their orbits. Mars opposition, Event when Mars and the Earth are the opposite sides of the Sun. an event when Mars, Earth, and Sun. I think C. Opposite, huh? Yeah, Monica, answer is. An event Mars when Mars and Sun. forms straight line. Hmm. Yeah. Correct regarding heat budget. Hmm. Earth receives even radiation across its surface during any given day of a year. Less than one-fifth of the amount of insolation received by Earth is absorbed by its surface. The Earth as a whole does not accumulate or lose heat. More than half of the total insolation is reflected back to the space. More than half. Okay. Even before reaching the Earth's surface. Hmm. Hello? Ah. Visible. Uh, one-fifth of the amount of insolation received by Earth is absorbed by its surface. Insolation. The Earth receives even radiation across its tuning. I think C. The Earth as a whole does not accumulate or lose heat. How can you say it does not lose heat? The Earth does not accumulate or lose heat. That's the correct answer, I think. Heat budget of the Earth. Either answer should be less than one-fifth of the total insolation received by is observed by its surface. Less than one-fifth of the amount of the insolation received But by absorbed by its surface. B or D. B. More than half of the total resolution is reflected back to Okay, I am going to the answer. reaching the Earth's surface. क्या करोगे मैं काट रहा है लो लो रुको रुको जाओ 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 Sir, B wait, hello.
Yeah. The total and half of the total isolation is reflected back space even before reaching the Earth's surface. Hello. Hello? Screen మారట్లేదా? మారట్లే స్క్రీన్. Screen is not moving. Hemant is in ground over. No, no. Who is in ground? Hare Krishna is ground today. Okay. IT professionals go to ground nowadays. What is what is the question number, Monica? 42. 42 now. 42. A. Yes. 42. A. No, wait. Let me see what is the 41. Okay. Opposition is the event when the 42 not 43. 43C. Earth does not receive even the radiation across its surface during any given day or year. Okay, there are variation in the amount of radiation received at the surface. Some part of the Earth has a surplus and some part uh, radiation balanced, while the other part has a deficit. Okay, between 40 degrees and north and south regions near the poles have deficit. There is surplus of net radiation balance, surplus heat energy from the tropics redistributed poleward. As a result, the tropics do not get progressively heated up. Okay, progressively heated up due to the accumulation of excess heat, or higher latitudes get permanently frozen due to the excess deficit. Okay, about half of the total insolation received by the Earth is absorbed by its surface. If the insolation received at the top of the atmosphere is 100 units, then a unit is absorbed by the Earth's surface. Okay, next. The Earth as a whole does not accumulate or lose heat. It maintains its temperature. Then happens because the amount of heat received from the uh, in the form of insolation equal to the amount of lost by the Earth through the terrestrial radiation. Okay. Only about one third of the total insolation is reflected back to the space even before reaching the Earth's surface. Out of 100 units of insolation received by the Earth, 35 are reflected back to the surface space even before reaching the Earth's surface. Of these, 27 units are reflected back from the top of the cloud, and 2 from the snow and ice covers or areas of the Earth. The reflected amount of radiation is called albedo of the Earth. Next, Monica, Hmm. maybe 5 minutes break. We will do our paper to class. Okay. Uh, recording is there. We will join in another. Another link. Okay. Hello, హలో డ్రాప్ Monica. అవుతాను వెళ్ళిపోయింది. ఇంకో కొత్త లింక్ క్రియేట్ చేసేయాలి అట్లా మేమిద్దరు జాయిన్ అవుతాం. స్టాప్ చేస్తాను సరే. అట్లా టెలిగ్రామ్ లో ఈ లింక్.